Honored guests, graduates, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the 21st commencement ceremony of the American University of Armenia. This is a special day of celebration for faculty, students, parents, and all the organizations and individuals that have worked toward the establishment and the development of this institution. Before we begin today's ceremonies and the recognition of our graduates, I would like us to pause to acknowledge a tragedy that befell our close-knit AUA community a few weeks ago. Our Director of Communications, Alan Yekikian, and his wife, Setrakian, lost their lives in an automobile accident on May 10. At this time, I would like to ask you all to join in a moment of silence in memory of Alan and Sosa. Thank you. Please be seated. The founding of the American University of Armenia in 1991 was a bold move that planned for the development of a new university during a difficult time in Armenia's history. The 1988 earthquake, the war for Nagorno-Karabakh, the breakdown of the Soviet Union, and the blockade of the country were all factors that played against the development of such a university. It was therefore due to the vision, the hard work, and the sacrifice of many people that these factors were overcome and that this university was founded. For this reason, every year at this point in the presentation, the President has highlighted the role of the founders of the university. This year, we are very honored to have one of the founders of this university present at this commencement ceremony, who some 24 years ago came up with the idea of the American University of Armenia and pursued it to fruition. Would Professor Yuri Sarkisian please stand up and be recognized? We have 5 other members today of the board of the American University of Armenia whose presence I would like to acknowledge. Mr. Zavenakian, Ms. Carol Aslanyan, Mr. Edward Boghosian, Mr. Lawrence Pitts, Mr. Berge Setrakian. Will our board members please stand up and be recognized? I come to you today as the 3rd president of the American University of Armenia, and I am honored to be following 2 men who have dedicated their lives, both personally and professionally, to AUA. In 1991, at the establishment of AUA, Dr. Miran Akbabyan was named as the first president of the university and served for 5 years. He was a key player in the founding vision for the university and the development of its opening programs in the School of Business and Management and the College of Engineering. Academic programs continued to develop during those early years with the addition of the School of Political Science and International Affairs, the College of Health Sciences, and the Department of English programs. Dr. Harutun Armenian became the 2nd president of AUA in 1997.
Under President Armenian's direction, the university's student financial assistance program developed so that no eligible student would be denied a graduate education because of inability to pay. He broadened the academic offerings of this institution with the addition of the School of Law and the Computer and Information Science degrees. Other highlights of Dr. Armenian's term were the U.S. accreditation of AUA and the opening of the new Paroma Zavetisian building. Both Drs. Atvadian and Armenian are members of the AUA Board of Trustees, and their knowledge of the university is invaluable to AUA's forward movement today. As the third president of AUA, I strive to continue the pursuit of academic excellence, to provide educational opportunities for all who wish to pursue them, and to provide Armenia with graduates who will serve their country with knowledge and with dignity. It is also important for us to take a moment to express our gratitude to the other individuals and organizations that have made this dream of AUA a reality. The American University of Armenia is the product of a partnership between the Armenian government, the Armenian General Benevolent Union, and the University of California. From the very beginning, the government of Armenia, and specifically the Ministry of Education and Science, provided logistical and financial support for the establishment of AUA. Despite significant political and economic changes occurring in Armenia during the period from 1989 to 1991, the ministry delivered its unwavering assistance, facilitating steps and removing hurdles, and it continues to remain engaged in the university to the present day. The American University of Armenia continues to advance with the support of the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia. AUA alumni, students, faculty, and staff owe a great deal to the generous support of the Armenian General Benevolent Union. The president of the AGBU in 1991, Mrs. Louise Simon, was instrumental in the founding of AUA, and she has continued to play a vital role as a member of the Board of Trustees of the institution, as has her successor, Mr. Berge Setrakian. A number of leaders of the AGBU are present here today, including Mr. Setrakian, as well as Mrs. Carol Aslanyan of the AGBU Board, Mr. Vaskin Yakubian of the AGBU Board, and the Director and Deputy Director of AGBU's programs in Armenia, Ms. Arbi Vardanyan and Mr. Hovin Derodekyan. Please stand and be recognized. The University of California has supported AUA from the very beginning. AUA and the University of California are joined by an affiliation agreement that has brought the active participation of University of California officials at the very highest levels of AUA. I'm pleased now to introduce Dr. Lawrence Pitts, former Provost and Executive Vice President for Academic Affairs of the University of California System, and current chair of the American University of Armenia Board of Trustees, who will read greetings to us from the University of California. It's a great pleasure to be here and to welcome you to this very great celebration. And I would read from the certificate that is one of a growing number, and we hope for many years to come to have these greetings. The regents, officers, and faculties of the University of California send cordial greetings to American University of Armenia on the occasion of its 21st commencement ceremony. The University of California Community of Learning extends warmest congratulations to the graduates and to their families on this joyous occasion, and all good wishes for success in the years ahead. Signed, Monarch President
of the University of California. I present this to President Boghosian. AUA has also received substantial assistance from the government of the United States over the years, represented here by U.S. Ambassador John Heffern, who will be introduced shortly as one of our speakers. The United States government assistance has been provided to us through our partners in development, the U.S. Agency for International Development. Next, I would like to pay a special tribute to the exceptional dedication and commitment of the AUA faculty during the past year. In my role as president of AUA, I have been very impressed at how hard the faculty here works. In addition to their dedication to teaching and scholarship, they each serve on multiple committees. They represent the university in many capacities. They organize lectures, conferences, international conferences. They publish papers in professional journals, and they're always there to help and advise the students we needed. Would the faculty of AUA please stand and be recognized? Students, it is safe to say that not one of you would be here today, and none of you would have had the opportunity to study at this institution, were it not for the hard work and the sacrifice of the people sitting on the sides and in the back of this auditorium today, your parents, your spouses, your families. The success of your educational effort has depended on their continuous sacrifices. I am now going to ask all the parents and spouses to stand up, please, and I would like to ask all our students to stand and join me in recognizing their sacrifices. Beruzamo Perinagadman, Serhokadagagan Hamar. Ser Okutun, Boghosian Neri, Vera Chinga Hapahara, Hayastani American Hamal Sarani, Usutsman, Tujmari, Zinakir. Hakiri Zumokeri, Amusin Republican. Շնորհակալություն մեր ավարտական հանդիսության մասնակցության համար։ Ընդունեք մեր չեր շնորհավորանքներ։ During the current academic year, the university has continued to receive the generous support of a number of individuals and organizations. Among them, I would like to mention the contributions of Mrs. Louise Simone, the Boghosian Family Foundation, the Jack Manushan Estate, Mr. Jerry Turpanjan, Zaden and Sonia Akyan, Mr. Edward Boghosian, Adam and Rita Kablanyan, Judy Saroyan, Dr. and Mrs. Nubar Uzunyan, the San Francisco Bay Area Armenian Professional Society, and Dr. and Mrs. Irana Fabian, among many, many others. Their contributions have made it possible to develop a number of educational initiatives that would have been impossible otherwise. In addition to its regular educational programs, the American University of Armenia strives to have a positive impact on Armenia and the Armenian people. Along these lines, AUA has been able to implement a number of initiatives over the past year. What I would like to do now is present a small sampling of projects and honors which have been significant to AUA
and our role in Armenia over the past year. These are in no particular order. The College of Science and Engineering held an international conference on earthquake engineering called Reliability and Optimization of Structural Systems last summer. Over 50 people attended internationally. AUA's Boghosian Center for the Environment was appointed by the European Bird Census Council as the national coordinator for the European Breeding Bird Atlas II project. Our Boghosian Center also worked on the first ever monitoring atlas on butterflies of Armenia, and they developed ecological and ornithological education programs with local high schools in Armenia. The Boghosian Center for the Environment, along with the School of Public Health, organized 2 international scientific symposiums this year entitled Mining and Socioeconomic Development, Armenia's Policy Choices, and the second one was Emerging Issues in Environmental and Occupational Health, Mining and Construction in Transition Economies. The School of Public Health and the Center for the Environment also partnered with the Blacksmith Institute and Armenian Ministries of Health and Nature Protection to develop an inventory of toxic waste sites in Armenia. Our Legal Resource Center sponsored another international conference with very large participation internationally on the International Criminal Court and Armenia. AUA's extension program completed 2 training programs on women's entrepreneurship and the first conference for women entrepreneurs funded by the Armenian International Women's Association. AUA's extension programs also launched new course offerings in the Republic of Nagorno-Karabakh with funding from the AGBU, as well as similar programs in rural Armenia with funding from the Turpanjan Family Educational Foundation. AUA Extension developed a partnership agreement with the Central Bank of Armenia for offering extension courses in Dilijan, and they have developed new course offerings for officers at the Setrakian Military Institute. The Center for Research in Applied Linguistics launched its preschool English language program this year. This has been a very popular program, and in addition to English education for preschoolers, helps teach our teachers to teach our students to teach. Political Science and International Affairs faculty member Dr. Susanna Vasilyan was awarded the first and only Jean Monnet Chair in European Studies in Armenia, and we held a Jean Monnet conference on European Studies a few months ago. The College of Business and Economics established a collaborative internship program with UNICEF, enabling our MBA students to work in areas such as public health, human rights, and environmental sustainability. These are only a small sampling of the accomplishments of our faculty and university members in the past year. Class of 2013. You are to be congratulated for your achievements in earning a graduate degree. We have already introduced many of those who made your education possible, including the university's faculty, founders, and donors. But there are others. The AUA staff deserves mention, from those who sweep the floors, to those who maintain our facilities, to those who plan events such as this graduation ceremony. Other members of the Armenian government deserve mention for their vision in hosting this university in Armenia, for providing advice and support on many occasions, and for providing scholarship funds to many of you. Donors from all over Armenia and from the Armenian diaspora deserve mention for understanding that tuition is only a small part of what it costs to educate you, and for providing the remainder. The list goes on. Ultimately, it is the entire infrastructure of your families, your communities,
your country, and your nation that has made it possible for you to be here today. Wearing these robes and accepting the duties you will soon receive. You now owe something to that infrastructure. You may have thought that you were finished paying for your education, but before we go on, I'm here to tell you that that's not true. Even after your tuition is paid, you have an obligation to support and maintain the infrastructure that made your education possible. And you will carry that obligation for the rest of your lives. You owe it to the next generation of students. You owe it to the university. You owe it to your country. Remember that the highest expression of your patriotism is your willingness to help your fellow citizens. This means that even as you begin your careers, you should find ways to volunteer your time and your energy to help this country's public institutions grow and thrive and to carry the social contract forward. This is what we mean by active citizenship. Civic engagement is the glue that binds the country together and its people together, and that makes the whole greater than the sum of its parts. AUA has always and will always endeavor to create active citizens who will make a difference in the future of Armenia. We are very fortunate here today to have as our first speaker the Ambassador of the United States of America to the Republic of Armenia, Mr. John Heffern, who will address you in English. We welcome him here today with his wife, Libby, who is in the front row. Ambassador Heffern is a native of St. Louis, Missouri, and received his bachelor's degree from Michigan State University. He is a career member of the Senior Foreign Service, having served at many posts throughout the world, as well as for the U.S. House International Relations Committee. More recently, he served as Deputy Chief of Mission at U.S. NATO Brussels. We are very grateful that he made time to be with us today to deliver the English language commencement speech. Ambassador Heffern, it is my pleasure to ask you to take the podium. What a great day. What a celebration to be with you on this commencement day for the 2013 graduating class of the American University of Armenia. So congratulations first and foremost to the graduates today, and thank you so much. My wife Libby and I are so happy to be here to share this great day with you. Congratulations. Bruce, thank you for the introduction. Bishop for the invocation. Berge for everything the AGBU does. Board of Trustees. The parents, and I'm so glad that Dr. Boghosian acknowledged the parents. I'm not just an ambassador. Even more important than that, I'm a husband, and my wife and I are the parents of 5 college graduates. And so we are always pleased when the parents and the family members are acknowledged for their part in this great ceremony. I do want to congratulate not just Bruce for this great success of this university, but Bruce, the students, the alumni, the faculty, the staff of the American University that have succeeded in making this such a first-rate institution. Since 1991, AUA has been producing the leaders of Armenia year after year. Leaders of Armenia come from this institution. And this fall, when you increase to include undergraduate programs, you will only increase your impact on Armenia and the United States and bring even more well-trained, well-skilled leaders with strong international values to Armenia and to the United States. An investment in education. An investment in education is the most important investment that any government
any family, any individual can make. And that really brings me to my key point today. My key point today is that each and every one of you working together can make a difference and will make a difference. This is especially true in a country such as Armenia, with such talented people, great potential, but as everyone in this room knows, great challenges as well, real challenges in Armenia as well. My team at the embassy and I are working, doing what we can to try to help Armenia succeed. You may have seen on my Twitter account occasional comments about transparency in the customs, and liberalization of civil aviation, free and fair elections, some of the challenges that Armenia faces. You may have seen comments about that. And I'm sure that each and every one of you today is committed to doing what you can to solve some of these challenges and to helping this country succeed. Now this success won't come easy. In fact, it will probably be pretty difficult. It is pretty difficult. And you may occasionally find yourselves a bit discouraged and feel that you're out there tilting at windmills when others are accepting the status quo. I have a request for the graduates here today. Don't be satisfied. Don't be satisfied with the status quo. The choices you make now and the paths that you follow matter. They matter a great deal. Because each and every one of you has something to offer to bring success to Armenia, to the United States, and to the world. Today, more than ever, it all comes back to the individual. Leaders and governments still govern. Bureaucrats still manage programs. But increasingly, in this day and age, individuals are gaining importance, are gaining influence, and are gaining power. Individuals, more and more, have the power to bring about change, to change the status quo, and to improve society. The internet, of course, is one reason for this decentralization, even atomization of power in society. Technology has indeed changed the way we all communicate. In fact, I would guess most of the graduates here would probably rather send a text message to their friends than to actually talk to them on the phone. Am I right about that? I would assume most of you, at least under 40, would rather send a text message than have a conversation on the phone. Some might even say that this generation has lost its ability to communicate, but I don't agree with that at all. On the contrary, I believe that you have really special powers and special opportunities. You have something amazing that previous generations like mine never had. You have the ability to combine together, to connect with each other, to join with people who share your values and share your dreams and share your hopes for your country and your countries and your nation. You can multiply your numbers and you can accomplish some really wonderful things. And you can do it in 144 characters or less, even more so. There are many examples of this decentralization. Some big examples, of course, like the Arab Spring. But let me cite one way that people are reaching out to change their own lives, to help their neighbors and help others, sometimes even strangers all the way around the world. Microfinancing and crowdfunding are topics I didn't know much about last year, and I'm just learning about now. But what I've learned in this short time is that these new funding opportunities, this funding revolution, is bringing some amazing changes and amazing opportunities to us all.
You often hear about success stories where one of these revolutionary platforms has helped change somebody's life. But to me, the most amazing part of this process, of this funding revolution, is the fact that individuals, so many individuals, choose to make a difference in the lives of total strangers, sometimes on the other side of the world. Today, through microfinance, a graduate from the United States, from California, can help a farmer here in Armenia, or an Armenian businessman can help a struggling artist in London. We all can help each other through this new funding platform. The options and the possibilities are limitless. Now, this technology these new approaches do sometimes make it difficult for normal communication. Face-to-face communication can sometimes be difficult. But please resist the temptation to focus only on yourself. Through your time in school and in your career, people will advise you that you've got to make your own way, you have to make your own decisions. That's true. Nobody's going to do it for you. That's true. But I think you can do both things. I think you can plan your future, plan your careers, and help other people at the same time. By reaching out to others, of course, you help yourselves. Put simply, service brings opportunity, and opportunity brings change. I hope that each and every one of you in this room today, the graduates and others, all of us, will do what we can to shape that change and to make that change in Armenia and elsewhere as positive as it can be. Because positive change comes from the bottom up. From the bottom up, not just from the top down. It requires you and others like you, who share a vision, who have goals for the future, to step up. It's not enough to wait for the other guy to do it. Right now, you are the other guy. In closing, AUA's recent tragic loss of Alan and Soset, and I know so many of you were close to them, and for that you have my wife and my deepest condolences for this tragedy, and Bruce acknowledged it already, but this tragedy has made me think about a friend of mine from high school, a friend of mine named Mark Busman. Mark Busman had a family nickname. His family nickname was Tiger. It's really true, Tiger. So we'll just call him Tigran. We'll call him Tigran, my friend Tigran. One day we're in high school. I think it was my second year in high school. And Tigran proudly brings to school an unbeatable electronic tic-tac-toe machine. Tic-tac-toe machine. He made this tic-tac-toe machine. Unbeatable electronic tic-tac-toe machine. Steve Wozniak, he was like Steve Wozniak. He made this. He invented this electronic mini computer for fun in his garage. Now, we were high schoolers. We thought this machine was pretty neat. An unbeatable machine was sort of neat. But we wondered at the mind and the mentality that he had, the drive that he had to invent something like this, for fun. But that was Mark Busman. So we graduated from school in 1971, graduated from high school in 1971. Don't do the math to figure out my age, please. And on our yearbook page, we had a little quote that we were put on there, and Mark's was the most powerful of them all. On his graduating page, he quoted the inventor, Thomas Edison. And his quote said, "Life is short. I think I'm going to hustle. Life is short. I think I'm going to hustle." Some years later, before he even turned 40, my friend Mark Busman died in his sleep of a heart attack. He left behind a wonderful wife and 2 kids.
and depriving the world of all the things that he would have been able to contribute had he had a more complete life. So, AUA graduates, life is short. There's a lot to do to help Armenia succeed. There's a lot to do to help the United States of America succeed. So please, let's all go out there and hustle. Thank you very much. Congratulations. And best wishes. Thank you very much, Ambassador Heffern. Our commencement address in Armenian this year will be delivered by Mr. Berge Setrakian, President of the Armenian General Benevolent Union, who is here today. I introduced him before amongst our board members, here today also with his wife, Vera. Mr. Setrakian holds a law degree from the University of Lyon and the University of St. Joseph in Beirut. Mr. Setrakian is a partner of the law firm DLA Piper. He has extensive expertise in international transactions. He has served and continues to serve as director of international firms, literally too numerous to list. Currently, Mr. Setrakian serves as president of the Armenian General Benevolent Union, the largest Armenian non-profit organization in the world. Mr. Setrakian also serves on the board of directors of various not-for-profit organizations, including the American University of Armenia. Mr. Setrakian, it is my pleasure to ask you to take the podium. Արգելի պարոն դոկտոր Լերիկեց, Հայաստանյան, Ամերիկյան համալսարանի հոգեբարձության դատանավեր, հոգեբարձության արկաժան անդամներ, համալսարանի պատվաժան նախագահ դոկտոր Boghosian, արգելի պարոն տեսփան և տիկին Heffern, պատվո հյուրեր, սիրելի շրջանավար ուսանողներ։ Ուրախ եմ, որ դեպեջ կգտնվիմ և ձեզի հետ կպաշտեմ սերորախությունը և արտած հպարտությունը, և դուք այսօր հաջողությամբ կհատեք բարձրագույն ուսման այս կարևոր հանգրվանը։ Ձեր աչքերում մեջ ես կտեսնեմ մարդկային ազգություն և արժանապատվության փորձ ստացում, ինքնավստահություն և նոր իրադարձություններու կամք, արդար, խաղաղ և ուրախ կյանքի ցկլու բավականին ապագայի նկատմամբ հավատ։ Այդ բոլորը, որոնք դուքին ձեր երասարդական ապուր հոգի են, հույս կնաշնչեն ինձի և կխանդավարել ձեզ։ Դուք մեր հայրենիքի փոխող իրականության հուսալի խոստումը և ապրող հատացույցն եք, որ արի-կարարիկ կգազմվի մեր ուսման և գիտության օջախներու մեջ։ Շուրջ 20 տարիներ առաջ, 1994-ին, երբ ձեր շատեր հավանաբար Ռագավի նախագծարանի դասարաններուն աչե էին, ես դարձյալ ներկա էի այստեղ իբր հոգաբարձության անդամ, ողջունելու համար Հայաստանի, ամերիկյան, նորաստեղծ համալսարանի շրջանավարտներու երկրորդ հուսքը։ Այդ օրերուն մեր վերականգնող երկրի դժվար, սակայն հաստատ առաջին քայլերուն զուգահեռ համալսարանը կկազմավորվեր իր հիմնադրումներու ապագայի տեսիլքով, ինչպես մեր հայրենիքը իր բարավոր պատմության անցյալի փորձառությամբ։ Այդ ակնկալի և դժվար օրերում մեծ ուղղություններով և հոր հավատքով բարբահված ապագայի տեսիլքը այսօր արդեն ձեր ներկան կկազմի բազմաթիվ կիրակորձումներով և հարաբերաբար շատ ավելի լավ և հուսալի պայմաններով։ Սակայն վայելու և շարունակելու համար այդ հաջողությունները և ձեր բերումները դուք ձեր կարգին կդիմակրավեք նոր մարտահրավերներ։ Հաղթահարելու համար այդ մարտահրավերները մեր հայրենիքը կարիք ունի ձեզի
եւ բարձրագույն զրկությամբ ծեր կրած ծեր արժանինքներուն հանրային ծառայության եւ գործարանական բոլոր մարզերում մեջ։ Ես ուրախ եմ, որ 20 տարիների հետ դարձյալ ծեր հետ եմ այսօր ողջունելու համալսարանի 2013-ի շրջանավարտելու հունձքը։ Ամերիկյան համալսարանը օրգանիչն է հայրենիքին հետ այն անկարգների գավին, որով կփոխորոշի հայկական բարեգործական ընդհանրության հայրենագիտվրոն ռազմավարությունը, բավականին ապակայի հավատքով և ամբողջական նվիրումով։ Միությունը առաջին իսկորեն Հայաստանի Հանրապետության գրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Կալիֆոռնիա համալսարանի կողքին հավատքով Բարեսավ ամերիկյան համալսարանի կալկարին։ Ան և բազմաթիվ հավատավոր նվիրատուներու և բարերարներու օժանդակությունները դրամադրեց անօրինակ գործումի ճիգերուն։ Այդ գաղափարը այսօր արդեն պայման իրականություն դարձած է և համալսարանը գերազանցած է մեր ակնկալությունները և գերազել։ Անդարձած է բարձրագույն ուսման որակավոր և համապատասխան հասարակությունը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը այսօր փաստորեն հայրենի որակավոր գրթության լավագույն ավանդությունները պահպանող գործարանական աշխույժ կենտրոնն է։ Հանրային ծառայության աշխարհագրադիր հասկացողությամբ համաշխարհայնական առողջ ըմբռնումներով և նորարար ուղղություններով ան կգամրջի հայրենի կնսկյութին սերտացող և բազմացող կավերով։ Մեր խոր համոզումն է, որ ինչպես իր հնարքության առաջին իսկորեն և ասող 20 տարիներում այս հաստատությունը պիտի շարունակել մնալ աշխարհին բացված պատուհանը, որ արևմտյան քրդական չափանիշներում մարդկային, բարոյական, բարձրագույն ըմբռնումներում, ազատ տնտեսության, հանրային ծառայության և քաղաքական ասպարեզներու մեջ պատրաստության բավական փորձառություններ կբերե Հայաստանին։ Մեր ջերմ աղցանքն է նաև որ Արմենիա դառնա այն միջավայրը, ուր սպիրտի տարբեր շրջաններեն հայ ուսանողներ հետագային իր բավական կատարել իրենց ուսման մասնագի կամ ամբողջական ընթացքը ոգեշնչվելով հայրենիքի առօրյայով և անոտ ապրող իրականությամբ։ Մենք կողմնակությամբ կհասցնենք այն հնարավորությունը, որ ձեզին նախորդող հայրենավոր շրջանավարտներ մեծամասնությամբ կշարունակեն մնալ հոս և ծառայել հայրենիքին։ Պաշտոններ ստանձնելով գործառնական զարգացող մարզերում, միջազգային ընկերություններում, ընկերային ծառայության հանձնաժողովներում, ֆինանսական կառույցներում, ոչ պետական կազմակերպություններում, non-governmental agencies, ինչպես նաև պետական բարձրագույն պաշտոններում մեջ։ Միաժամանակ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը իր ֆիզիկական ընթացակով արդիական կառույցով աշխարհում խորհրդանիշն է հայրենի դիսպյուտ համագործակցության և հայրենի փոխող և զարգացող իրականության։ Ուսումնական և գիտահետոսական կենտրոնը, որ կհատկանշվի համրոքուտ նախասերություններով, շրջապատի պահպանության ու բարեկարգումին իննպաս մասնակիցական կողմնորոշումներով և դարձակվող ծրագրերով։ Ես գրկնակիորեն ուրախ եմ այսօր, որովհետև ինչպես դուք նույնպես մենք մասնակից ենք համալսարանի նոր շուկավորումին, որ կիրականանա նախամասնագիտական undergraduate բաժնի ստեղծումով։ Ավելի ևս շատ հանդավար եմ Ռակամին վերջերս ստեղծագետի մեջ գործակցության դրվող նոր նախասերության Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հատուկ դասընթացներու ծրագրով հովանավորությամբ օգնելին, որ պիտի խթանի Արցախի տնտեսական զարգացումը։
մենք գիտակցինք եւ կզգանք, որ ինչպես աշխարհի գրեթե ողջ տարածքին մեր երկիրը նույնպես ներկայիս կդիմադրվի տնտեսական դժվար պայմաններ, անփորձության բարձր կողոսի եւ կենսամագարտակի անբավարարության պատճառով։ Նույնքան դժվար եւ բարդ են ապահովության եւ տարածաշրջանային քաղաքական հարաբերություններու գյուղացությունը եւ անգետ փոխ խնդիրները, որոնք ստանան մեր երկրին։ Իմ ժողովուրդ մենք կդիմադրվենք բազմաթիվ դրամայականներ, որոնք այսօր մենք պետք է հաղթահարեն, ինչպես հաղթահարած են մեր հազարամյա պատմության ընթացքին, միշտ կաչարարված եւ զորացած մեր իրականություններով։ Պատմությունը մեզի սովետուցած է, եկյանքի մեջ ոչինչ անփոփոխ կմնա։ Մեր պետություններ եւ հզոր կառույցներ կրնան օրգանիզ։ Քաղաքապետություններ կրնան հետաշրջվին։ Աներդրած սովետություններ կրնան ուզում գտնել։ Վերջի հուսալետի ներկայի դժվարություններուն դիմաց ես նավարես եմ եւ հանդարար մեր ժողովրդի եւ երկրի պայմանապատկայով։ Դուք կարևոր դեր ունի կատարելի ապակայի երկրումի աշխատանքի մեջ։ Մենք հոր հավատ ունենք ձեզ հանդեպ եւ շարունակենք մնալ ձեր կողքին, բերելով մեր օժանդակությունը, որպեսզի միասնաբար շարունակենք աշխատանքը բարեկարգումի, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական կառույցներու ամրապնդումին եւ հայրենիքի ապահովության ուղղությամբ։ Այս արդիվ սրտանց շնորհավորեմ ձեզ, ինչպես նաեւ համալսարանի հոգաբարձությունը, համալսարանի նախագահ դոկտոր Boghosiանը, ինչպես նաեւ ուսուցչական կազմը եւ աշտոնեությունը իրենց ծերերից եւ ակնավոր աշխատանքին ու գնահատելի երեխաներուն համար։ Մետակույն ալեկալություններով, հաջողության լավագույն աղբաններով բարի ես մաղթեմ ձեզի։ This is the part of the program when we invite student speakers to take the podium. I would like now to request our first student speaker, Frederick Adrian from the Department of Law. To come to the podium to give her remarks. Ամերիկյան համալսարանը լուքս է։ Եթե չեմ սխալվում, դա մեր համալսարանում հանրաճանաչ մաթեմատիկան նշանն է։ Միանշանակ համակապցինք եք նշանի հետ, որ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը վերջին 2 տարիների ընթացքում մեզ համար ապահովել է արտակարգ միջավայր, եղել տունն ու ընտանիքը։ Ինչպես ձեզանից շատերը այնպես էլ ես, որոշեցի ընդունվել ամերիկյան համալսարան, բարձրակարգ կրթություն ստանալու, բազմամշակութ միջավայրում աշխատելու, աշխատանքի ասպարեզում ինքնակատարելագործվելու եւ մեր ոլորտներում փայլուն մասնագետներ դառնալու նպատակով։ Այս հաստատությունում հարուստ ակադեմիական գիտելիքներ եւ պրակտիկ փորձ ստանալուց, բարձր մասնագիտական կարողություններ ու հմտություններ ձեռք բերելուց բացի, մենք բոլորս դարձել ենք մի կարևոր կենսական գաղափարի գրողներ։ Ես հասկացա այդ գաղափարը, երբ մի օր իմ դասախոս պրոֆեսոր Բուրնազյանը հարցրեց լսարանին, թե ո՞րն է ամերիկյան համալսարանի առաքելությունը։ Մեկը պատասխանեց արևմտյան կրթություն տալը, մյուսը լավ մասնագետ դառնալը, երրորդը Հայաստանում ամերիկյան դավադրություն կազմակերպելը։ Վերջում մեր դասախոսը ասաց մի բան, որը դարձավ ամերիկյանում ուսման եւ առհասարակ ամբողջ կյանքի համար իմ ուղեցույցն ասաց։
Ամերիկյան համալսարանի առաքելությունը փոփոխություններ բերել է։ Ես հավատացած եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը զգացել է այդ փոփոխությունը իր մեջ և հաստատակամ է տարածելու այն մեր համալսարանի պատերից դուրս։ 18-րդ դարի հայտնի իռլանդացի քաղաքագետ Berge ասում է, որ չարի հաղթանակի համար անհրաժեշտ է միայն, որ լավ մարդիկ անգործության մատնվեն։ Այսօր համալսարանն ավարտող բոլոր անձինք արժանի են բարձր կապահարությունների։ Ուսման մեջ ներկայացրած անսպառ ջանքերի և ցուցաբերած ապշեցնող տոկունության համար։ Բայց մենք արժանի կլինենք ավելի շատ գովեստների, եթե կարողանանք համալսարանում մեր ողջ սովորածը ձեռք բերածը արդյունավետ կերպով կիրառել իրական կյանքում։ Ամերիկյան համալսարանը մեզ տվել է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է մեր ընկերներին, հասարակությանը ծառայելու և մեր պետությունը օրեցօր բարելավելու համար։ Ուրեմն, եթե մենք կարծում ենք, որ արժանի ենք կրելու Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտի կոչումը, եթե մենք ենք այն մարդիկ, ովքեր 2 տարիների ընթացքում այստեղ պայքարել են իրենց մասնագիտություններում կազայրության հասնելու համար, եթե մենք ցանկանում ենք, որ մեր մտերիմներն ու հարազատները հպարտանուն մեզ մոտ, պետք է ձեռնարկենք հնարավոր բոլոր քայլերը, բերելու համար այն փոփոխությունները, որոնց մասին խոսում էր պրոֆեսոր Գուրնազյանը։ Ամերիկյան համալսարանում սովորելու 2 տարիներից հետո ես պատիվ ունեմ կանգնելու այս բեմում և ելույթ ունենալու բոլոր շրջանավարտների անունից։ Ամերիկյան համալսարանի համայնքն ապրում է նույն արժեքներով և ապագայի վերաբերյալ նույն տեսլական ունի։ Սա մեր աշխարհն է, որտեղ չկա ավելի հաճելի բան, քան ձմռան երեկոյան դասերի ժամանակ մեկ դավաց տաք սուրճը համալսարանի դիմաց Սերոժի կրպակի մոտ։ Որտեղ չկա ավելի հարմարավետ բան, քան երկրորդ հարկի անհարմարավետ բազմոցները, որտեղ մեզ հասկացել են գիշեր ու ցերեկ պարաբելով քննությունների և գրառումներ կատարելու Facebook-ում մեր ուսանողական տառապանքների մասին։ Որտեղ չկա ավելի հաճելի պահ, քան այն, երբ ֆակուլտետից ստանում ենք հրատապ նամակ, որ այսօրվա դասը հետաձգվում է։ Ամերիկյան համալսարանը մեծ ներդրում ունի մեր զարգացման մեջ, որը մեր հետին մենք պետք է ունենանք Հայաստանի ներկա և գալիք սերունդների համար։ Համալսարանի բոլոր շրջանավարտների անունից ցանկանում եմ մեր երախտապարտությունը հայտնել բոլոր դասախոսներին, ովքեր փոխեցին մեր կյանքը, իրենց ջանքն ու եռանդը ներդրեցին մեր զարգացման մեջ։ Եվ այստեղ սովորելու 2 տարիներից հետո ցանկանում եմ ասել ձեզ. այո, մեզ հաջողվեց ողջ մնալ։ Մեր ընտանիքներին, ծնողներին և ընկերներին, ովքեր համբերատար աջակցում էին մեզ, մեր ուսման ողջ ընթացքում, և ձեր ներողամտությունն ենք հայցում, տիրակնորեն երեկույթները, ընտանեկան ու ընկերական հավաքույթները բաց թողնելու համար, ձեր կողքին չլինելու համար, երբ մեր կարիք ունեիք։ Եվ իհարկե, շնորհակալ ենք մեր համալսարանական ընկերներին։ Երջանիկ էի այս համալսարանում հանդիպելու Հայաստանի ապագա մեծ առաջնորդներին, ովքեր այսօր նստած են այս դահլիճում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանին մեր կյանքի լավագույն 2 տարիների համար։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ բոլորից, մենք ավարտեցինք։ I would like now to request our second student speaker, Saroyan, from the Department of English Programs, to come to the podium and give her remarks. Who says I can? Is there anyone in front of me in this room who says they can't? I thank God. I'm sure everyone in front of me, my classmates, my peers, can do it, and did do it. I congratulate you. On behalf of my classmates,
I would like to acknowledge all the faculty members who gave us a fantastic learning environment and a valuable education opportunity. I also would like to thank my husband and my children who were so patient and understanding during my studies, exams, projects, assignments, papers, etc. And to my mom, who flew in all the way from Canada just to see me graduate. Thank you. And now I'd like to share with you 3 life lessons that have guided me throughout my life. First, coming back to who says I can't. Growing up, I remember my father would always tell me, you can do anything, just anything you set your mind to, and that dreams do come true. He said it so often that it became the most natural fact. But it is only as an adult that I fully appreciated these words. To be honest, I never dreamt of having a master's degree just about until 2 years ago. But for 23 years, I had a dream. I dreamt that one day I would move to Armenia. I listened to my own voice, even though everyone around us told us, that's impossible, you're crazy to move there without a secure job, actually without any job. No home, no family, but moving to our homeland, that was our dream. So we set our minds to it, and we did it. We realized our dream. Plus, I even got more than my dream, a master's degree from AUA. So dear graduates, always to say that we can do anything we set our minds to. See, we already do it. We already did it. We now have a master's degree from the American University of Armenia. Congratulations to them. Professor Craig from Public Health reminded me of my second life lesson that has guided me. How important it is to be multidisciplinary. It allows one to link knowledge, to go deeper in understanding, and to connect ideas. But the only way to notice these connections is to explore different fields. That's graduates of AUA. Our learning journey is not over. We might go out there, see what else there is, what else interests us, and we might come back here to learn more. Education is the most powerful tool, as we all know it, and it is ours forever. And third, be part of the change. Or as my friend Setrakian said it last year, be part of the solution. There is so much we can do for this country, for our country. When we see something wrong, we shouldn't complain or say, "Shkali." But instead, we can do something about it. So, it all comes back to, who says I can't? Who says we can't? You see, everything in the world is interconnected. We must have that force inside of us that will drive us. We should be multidisciplinary and use some of our creativity as well to be part of the change. Thank you. Thank you, AUA, for this fantastic learning experience. And thank you for giving to our country such capable and accomplished graduates. One more thing to my dear fellow classmates, Dr. Boghosian,
Dr. Monero, Mrs. Brown, I have no more questions. Thank you very much, Tom. I'd like to thank both these two students for their words of hope and inspiration and for serving as examples of the kinds of graduates that this university aspires to produce. Thank you very much. Extending beyond the confines of AUA, the Turpanjan Family Educational Foundation and the Adyan Family Foundation scholarship programs help students at AUA and at other Armenian universities pursue undergraduate and graduate degrees. Thousands of students from Armenia, Artsakh, and Java have already benefited from this program. Mr. Jerry Turpanjan and Mr. Zamanakyan generously continue to increase the amount of scholarship funds for which we are very, very grateful. This scholarship program has made an enormous difference in the lives of many. AUA has a number of scholarships that support students in various fields. You'll find a list of these named scholarships in your programs. The university's financial aid program continues to expand thanks to many generous individual and corporate contributions. As we move forward, I would like to state again our policy that no academically qualified student will ever be denied an AUA education because of inability to pay tuition. AUA is a full need and need-blind institution of higher learning, placing its commitment to the accessibility of education in a very small category of U.S. institutions of higher education. Finally, it is time for one of our long-standing awards. The Boghosian Merit Award was established to recognize best overall performance in our students. Each college nominates one continuing second-year student for this honor. A faculty committee then selects the winner. The nominees are seated in the auditorium and they will learn of the recipient along with you. They know they've been nominated, they do not know who has won. So nominees, please stand as your name is called, and I ask you to remain standing until all the names have been read. To the audience, I ask, please hold your applause until all the names have been read, and then we can recognize them all at once. The Boghosian Merit Award nominees this year are Nelly Minasyan from Political Science and International Affairs, Alexander Abidisian from Law, Ani Harakeshan from Computer and Information Sciences, Mane Shahinian from Industrial Engineering and Systems Management, Saroyan from Teaching English as a Foreign Language, Setrakian from Business Administration, and they're all standing back there. Please join me in congratulating all of the Boghosian Merit Award nominees for their excellence in scholarship and service. All of them have distinguished themselves academically, professionally, and personally, and all exemplify the type of student that AUA aspires to produce. This year's Boghosian Merit Award winner is Gevorg. I would like to invite you to receive the award. I will now call upon the program chairs or the deans to present their candidates for the conferral of degrees. Again, please hold your applause until all the names have been read for each degree, and then we will recognize all of the recipients together. I would like now to introduce Dr. Irshad Badyarov, Program Chair of Teaching English as a Foreign Language, to come to the microphone to present the candidates for Master of Teaching English as a Foreign Language.
President Boghosian, on behalf of the faculty of the College of Humanities and Social Sciences, it is my great pleasure to present to you the candidates for the degree of Masters of Teaching English as a Foreign Language. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Master of Teaching English as a Foreign Language with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree of Master of Teaching English as a Foreign Language please come forward? Ryan McGowan. I would like to introduce Dr. Catherine Bohm, Associate Dean of the College of Humanities and Social Sciences, to present the candidates of the certificate in translation. President Boghosian, on behalf of the faculty of the College of Humanities and Social Sciences, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the certificate in translation. First cohort. Ever. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the certificate in translation with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients for the certificate in translation please come forward? I would like to introduce Dr. Adam Hadran, Dean of the College of Science and Engineering, to present the candidates for the degree of Master of Science in Computer and Information Science. Will the candidates for the degree of Master of Science in Computer and Information Science please rise? President Boghosian, on behalf of the faculty of the College of Science and Engineering, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the degree Master of Science in Computer and Information Science. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Master of Science in Computer and Information Science with all the rights and privileges thereto pertaining. For the recipients for the degree Master of Science in Computer and Information Science, please come forward. President Boghosian, on behalf of the faculty of the College of Humanities and Social Sciences, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the degree Master of Political Science and International Affairs. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Master of Political Science and International Affairs with all the rights and privileges thereto pertaining. For the recipients of the degree Master of Political Science and International Affairs, please come forward. I would like to introduce Dr. Thomas Samuelian, Program Chair of the Department of Law, to present the candidates for the Master of Law degree. For the candidates for the degree of Master of Law, please rise. President Boghosian, on behalf of the faculty of the College
of Humanities and Social Sciences, it gives me great pleasure to present the candidate's degree of Master of Laws. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Master of Laws with all the rights and privileges thereto pertaining. Master of Laws, please come forward. Ani Boyunian. I would like to introduce Dr. David Blake, the Interim Dean of the College of Business and Economics. To present the candidates for the Master of Business Administration degree. Will the candidates for the degree of Master of Business Administration please arise? President Boghosian, on behalf of the faculty of the College of Business and Economics, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the degree Master of Business Administration. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Master of Business Administration with all the rights and privileges thereto pertaining. Will the recipients of the degree of Master of Business Administration please come forward? Saroyan. Lima Barsevian. I would like to introduce Dr. Boghosian, the Associate Dean of the School of Public Health, to present the candidates for the Master of Public Health degree. President Benevolent, on behalf of the faculty of the School of Public Health, it gives me great pleasure to present to you the candidates for the degree Master of Public Health. By the authority vested in me by the trustees and directors of the American University of Armenia, I confer upon you the degree of Master of Public Health with all the rights and privileges thereto pertaining. Master of Public Health, please come forward. I would like to add my words of congratulations to the 2013 graduates of the American University of Armenia and to their families. The university and your country have high expectations of you. We are confident that we will be proud of your achievements. Congratulations.